group, Emlékeztek, amikor a csoportban voltatok, akkor volt egy száma a csoportotoknak. so if you got that and you know what number you are, could you put that number next to your name? Hogyha emlékszel rá, akkor légy szíves, nevezd át magad, és tedd ezt a számot a neved mellé. I think most of you know how to do that, how to find the menu where you can change your name and just add the group number. Kell azt csinálni? If you don't know, you can say so, or Dave can put the list in the chat and then you can see your number. Ha nem tudod, mi volt a számod, vagy nem tudod, hogy kell átnevezni magad, akkor szólj. Én nem tudom. Nem tudod a számodat? Nem. Én nem figyeltem meg. Hármas csoportban voltál. Köszönöm. Eugéniával, Mirtillel, Mónival és Radával. És nekem hányas volt? Ti a 2-es csoport vagytok. Köszönöm. Enikő, Bea. Bea, szia Bea, te is a 2-es csoportban vagy. Tanya, what kind of device are you on? A Mac. If you roll over the video, your little video, you got a 3 buttons menu. Yeah. And then on that, go down the list of that menu and you'll see rename or something like that. No, I've just got camera things. Blur my background, choose virtual background, choose video filter, choose avatar, video settings. I think you have to go to participants. Okay. Okay, that's another way to do it. Normally, I think on a PC, you can do it through those 3 little buttons, but... Yeah, there isn't 3 little buttons there. Anyway, Okay. if somebody tells me what group I'm in, that will be fine. Okay. You are number 1. 1. Okay, thanks. So, okay, so all English speaking, Saraswati Adi will also be in group 1. And Sukhbyantkar, group 1. And maybe somebody else, I don't remember who that was. Anyway, the other thing to say, technical detail, when we have the lunch breaks in the next days, do not go out, close your video, close your microphone, but don't leave the Zoom. Because otherwise every afternoon we have to remake the groups. So it's extra work. And then you'll have to put again the number of your name afternoon, because every time you sign out and come back, that number will disappear. Okay, so you put it in the morning, it stays there for the day, you stay in the connection of the Zoom for the day, put your number, the groups are set in the morning for the day, everything is more straightforward. Pavandit. Yes. You can translate some of that? Sorry. Szóval az volt a kérés, hogy legközelebb, tehát holnaptól, amikor elmegyünk szünetre, az ebédszünetre, akkor kérlek ne lépjetek ki a Zoomból, hanem csak kapcsoljátok le a mikrofonotokat, meg a kamerát, de ne hagyjátok el a Zoomot, mert hogyha kiléptek, akkor minden egyes alkalommal újra kell csinálni ezeket a csoportokat, és így viszont reggel Day1 megcsinálja, és onnantól csak egy mozdulattal be tud tenni titeket oda, hogyha amikor újra csoportos munka lesz. All right. I see some of you are still figuring out how to do that, but let's see. Van, aki még dolgozik ezen. We'll chant Ad Grename for the afternoon. Zengessünk Ad Grenamét a délután kezdésére. Inhale to chant. Ad Grename, Jagad Grename, Sad Grename, Sri Gurudeve Name, Ad Grename, Jagad Grename, Sadgurenname, Sri Gurudeve Name, Adgurenname,
Jagad Guru Name, Satyam Guru Name, Sri Guru Deva Name. Satnam. So I'm going to just summarize and now round off on this topic of characteristics of the mind and tell you some more characteristics that we didn't touch on this morning. Összefoglalom, ami eddig elhangzott az elme jellegzetességeivel kapcsolatban, és kiegészítem még néhány dologgal, amiről ma reggel még nem volt szó. Mercurial, Merkúri, ever changing, moving. folyamatosan változó, mozgásban lévő, Busy. elfoglalt. Now, so the implications of things like busy means, for example, we have to decide what to keep it busy with. És erre vonatkozóan nekünk kell döntenünk, hogy mit szeretnénk, hogy mivel legyen elfoglalt az elménk. Otherwise, it gets up to nonsense. Különben mindenféle nonsens, értelmetlen dologgal fog foglalkozni. Noisy. Zajos. And then the same question comes up. What kind of noise is my mind making? És ismét felmerül a kérdés, milyenféle zaj szól az elmémben. What is mantra? To vibrate my mind. What vibration am I setting my mind on? Milyen rezgésre állítom be az elmémet, milyen mantra rezeg benne folyamatosan. Mind is fast, faster than God, we say. Az elme nagyon gyors, gyorsabb, mint Isten, azt is mondjuk. So that's a challenge. How can I slow the mind down to the frequency of my heart? És ez az egyik kihívás, hogy tudjuk az elmét lelassítani a szív frekvenciájára. Productive. We heard that this morning. The mind is productive. Az elme nagyon produktív. So then the question is, what is it producing? Ennek kapcsán pedig az a kérdés, hogy mit produkál, mit termel. Lies, excuses, Hazugságokat, kifogásokat, fantasies, yeah, fantáziákat, assumptions, false conclusions. feltételezéseket, vagy hamis következtetéseket. Oh, can I direct my mind? What do I want my mind to create? Vagy képes vagyok irányítani az elmémet abba az irányba, amit teremteni szeretnék. Okay, it's always adding. Mindig hozzáad. What is it adding? It's adding, we call it reinforcement. Úgy is nevezzük ezt a két jellegzetességét, hogy megerősítés. Yeah, like, because. Mert. Things like that. So, what am I adding and why am I adding it? Mi az, amit állandóan megerősítek? Mi az, amit növesztek? Can I add wisdom? Tudom-e növeszteni magamban a bölcsességet? Okay. Then the next one is categorizing. Következő tulajdonsága a kategorizálás. The universe has a natural order, Az univerzumnak megvan a maga természetes rendje. but we then have man-made order, És ezen túl létezik egy ember által teremtett rend, which does not necessarily respect the natural order. ami nem feltétlen tiszteli a természetes rendet. And then, of course, we end up with major problems. És ennek komoly problémák a következményei. The mind thinks it knows better, Az elme azt gondolja, hogy ő jobban tudja. so it creates ugly buildings, Úgyhogy csúnya épületeket teremt, separations and distinctions are not natural. a különválasztottság és a megkülönböztetés azok nem Like territorial borders. mint például a területi határok. Yeah.
So, can I order my world in a way that honors the natural order? Hogy képes vagyok-e úgy rendezni az életemet, ami a természetes rendet tartja tiszteletben. Like in the old days when they built the cathedrals, they followed, we call it the golden mean, yeah, the natural proportion of things. Mint például, ahogyan az építészetben, például amikor katedrálisokat építettek, akkor az arany közepet vették figyelembe, ami egyfajta természetes arány. But in general, for thousands of years, man has been increasingly moving away from the natural order and producing some completely other order. De az ember az évezredek múlásával egyre távolabb kerül a természet rendjétől, és valami egészen újfajta rendet igyekszik létrehozni. It's connected also to the theme of patterned. My mind is patterned. És ez a mintákhoz is kapcsolódik, az elme minták mentén működik. Can I pattern it according to the natural, the universal framework, universal system of things? Képes vagyok-e a mintáimat a természeti törvényekhez igazítani? Mind is dualistic. Az elme dualisztikus. Okay, that's a big problem of the mind. Ez egy nagyon nagy gond az elmével. Therefore, it's the mind that says something is good or bad, somebody is right or wrong. Az elme folyamatosan, az elme mondja meg, hogy mi a helyes, és mi a nem helyes, kinek van igaza, és ki téved. But the mind is just saying, you're wrong and bad because you're not agreeing with me. De az elme azt mondja, hogy te azért tévedsz, és azért vagy rossz, mert nem értesz velem egyet. So there's no reference for the mind to determine what is right or wrong, who is good or bad. De nincsen valódi viszonyítási pontja annak megítéléséhez, hogy kinek van igaza, ki a jó, ki a rossz. Okay, because we take identification with the mind, De mivel, my belief is right belief, your belief is wrong belief. azonosulunk az elmével, ezért az én hitrendszerem az a helyes, és a tied az pedig helytelen. And this creates the duality. És ez dualitást teremt. And we may say duality is a poor substitute for polarity. És a dualitás, azt is mondhatjuk, hogy egy nagyon szegényes helyettesítése a polaritásnak. Okay. So the mind lacks I say it lacks a reference. It means the mind is using its own limited perception as a reference of reality. Az elme a saját korlátolt érzékelését teszi a valóság viszonyítási pontjává. I'm going to use the example of a vertical line. Például, csak hogy egy példát mondjak, itt van ez a függőleges vonal, See how we draw the number 7 is like at an angle. és a 7-es számot, ezt úgy képezzük, hogy elfordítjuk egy szögbe ezt a vonalat. This, at the top of the mountain, you get to 360 degrees. És ott a hegy tetején 360 fokos a látószöged. But then people will say, well, my point of view. Az emberek viszont azt mondják, az én szemszögemből, az én nézőpontomból, How I see things. hogy én látom a dolgokat. So around the mountain, you got 360 different points of view. De a hegy körül 360 különböző nézőpont létezik. And you don't have a holistic perspective. És onnan nem rendelkezel holisztikus And the moment you go down to an angle, amint elhajlasz valamilyen szögben, you will blind to everything on the other side. akkor minden, ami a másik oldalon van, az láthatatlanná válik You'd számodra. say it like the dark side of the moon. Ahogyan a hold sötét oldala is például. We don't see it, we don't understand it, we're afraid of it. Nem látjuk, nem értjük, félünk tőle. So this is a duality happening, yeah.
így jön létre a dualitás. Yeah. And when the mind is at that angle, it says, I am right, and this is the reference, and everything I perceive has to compare to this. Az elme azt mondja, hogy ez az én nézőpontom, ez a helyes, és minden mást ehhez kell viszonyítani. And that's why we say the mind has to be subjected to something higher than itself. És ezért mondjuk, hogy az elmét alá kell, hogy rendeljük valaminek, ami magasabb nála. Because the mind is not there. The mind needs the guidance from there. Mert az elme nem ott fönt van, az elmét irányíthatja az a felső nézőpont. Now we have said that how the mind is automatic, Mondjuk az elme automatikusan működik, and we need to learn to take it off from automatic. és meg kell tanulnunk, hogy hogyan emeljük ki ebből az automatizmusból. Conscious application of mind instead of let the mind run its own program and take you with it. Meg kell tanulnunk, hogy hogyan alkalmazzuk az elménket ahelyett, hogy hagyjuk csak a maga módján pörögni, és hagyjuk, hogy magával ragadjon minket. Because the mind is fast, we can link that to another topic, that the mind is short-term thinking. Mert az elme nagyon gyors, és rövid távban gondolkozik. Immediate solution, Azonnali megoldásokat keres, immediate satisfaction. azonnali kielégülés. Yeah. And something that came up with perhaps the computer metaphor, how much the mind is also historical. És még valami, ami feljött az elme komputer metafora kapcsán, hogy az elme történelmi történetekben gondolkozik. Okay. It's filtering everything that's coming in this moment based on past knowledge. Mindent a múltbéli tapasztalatok alapján szűr meg, amit ebben a pillanatban érzékel. So short term and historical. Tehát egyszerre rövid távban gondolkozó és történelmi. Linking back to the pattern thing and the automatic, we can also say the mind is repetitive. A mintákhoz visszanyúlva azt is mondhatjuk, hogy az elme repetitív, ismétlő. Mind is hungry, Éhes, like the predator, or just any creature needs food. akár egy ragadozó, és mint minden lénynek táplálékra van szüksége. As it's a mind body, so as your body needs food, mind needs food. Ugye azt mondtuk, hogy ez egy egységes struktúra, a test és az elme, és ahogy a testnek is szüksége van táplálékra, úgy az elmének is. Am I feeding it social media or am I feeding it wisdom? Mivel táplálom az elmémet? A közösségi médiával vagy bölcselettel? Okay, what am I feeding my mind with? Mivel táplálom az elmémet? One more thing for now, I think we can say. Egy dolgot mondhatunk. The mind is, how to put that? Okay, it generalizes, it globalizes. Általánosít, globalizál. You never, they always. Te soha, ők mindig. It takes an event, but it just suddenly projects it onto everything and everybody. Lát egy eseményt, és azt azonnal általánosítja, kivetíti mindenkire. You never understand me. You always leave the light on. Soha nem értesz meg engem, mindig égve hagyod a villanyt. Nobody ever loves me. Engem soha senki nem szeret. This kind of globalizing and generalizing phenomena. Jellemző rá ez az általánosítás. And when it does that, it's basically eclipsing consciousness. És gyakorlatilag ezzel összeomlik a tudatosság.
I could never do that. Elhomályosítja a tudatosságokat. Én soha No, nem you never know. Hát, ezt nem tudhatod. Yeah, but the mind comes in front and just puts this single story onto everything. Az elme bejön a képbe, és ezt az egy történettel elfed minden más lehetőséget. So these are the most important characteristics of the mind. Ezek az elme legfontosabb tulajdonságai. Yeah. What we're doing over the week, and I'll copy this and put it in the chat, and then we'll read it out. Bemásolom ezt most a chatbe. Can I add something? Sure. That it is also very magnetic. Like it can create the things that it is focuses on. Can you say that? What was the first word you said? It's magnetic. It can Magnetic. Ah, okay. attract things, and it can Okay. what it is projecting. It's also able to create, invite. Mhm, mhm, mhm. You're going to translate yourself? Azt mondtam, hogy van egy magnetikussága is az elmének, hogy amire fókuszál, azt képes behívni az életünkbe, képes megteremteni. Now you have to remember, there's this popular theme about the law of attraction, right? Van ez a népszerű téma, a vonzás törvénye. But there's always an equal and opposite force with the mind, which also means the law of repulsion or repelling. Az elmében egy egyenlő arányú ellentétes erő is működik. Az elutasítás, visszautasítás törvény. It means for everything you attract, there's something also is pushed away. Ez azt jelenti, hogy minden, amit bevonzol, azzal együtt valami mást el is tolsz magadtól. And for everything you push away, something else is going to be attracted into that space. És minden, amit útnak keresztesz, annak a helyére valami be fog vonzódni. People get too busy just, okay, this is my projection, this is my dream, this is my meditation, but they forget there'll be a price. There's something has to be pushed away to attract this. Amikor például valamire koncentrálsz, valamin meditálsz, valamit próbálsz bevonzani az életedbe, akkor ezt elfelejtik sokan, hogy annak meg lesz az ára, mert valamit cserébe el kell engedni. People are only telling you half the secret. Van ez ha jól értettem, a titkot említi. Yeah. But yes, it's a good point. And that's part of it goes with the productivity, you generate something and what you generate attracts, but also pushes something else away. Ez is a produktivitáshoz tartozik, az elme produktivitásához képes valamit legyártani, de azzal együtt valamit el is tol magától. It's like a table, and on the table I lay out a lot of say I'm going to do some sewing, and I put material and some needles and some thread and the pattern, and I've got all that on my table. Olyan ez, mint a varróasztal, amire kiterítem az anyagot, a tűt, a cérnát, a szabásmintát. But now there's no room for dinner. De így nincs idő, vagy nincs tér, hova letenni a vacsorámat. I have guests coming and I want to lay the table for the guests. Vendégeket várok, és meg szeretnék teríteni nekik. Then everything else has to be taken off the table. Úgyhogy minden mást le kell szedni az asztalról. Okay. More things may come up, but these are the basic things. Még sok minden fel fog jönni, de ezek a leglényegesebbek. So I put in the chat a little phrase. This is over the week. This is what we're doing. Betettem a chatbe egy mondatot. Approach. Ezt csináljuk a héten keresztül.
approach the mind, megközelítjük az elmét, assess the mind, kiértékeljük, could be translated as evaluate the mind, ez egy szinoníma rá, a kiértékelésre, understand the mind, megértjük az elmét, enrich or refine the mind, gazdagítjuk vagy finomítjuk, so that we can command the mind annak érdekében, hogy tudjuk irányítani and then use the mind. és használni. Mhm. It's very important to think about that. I don't talk my mind, I talk to my mind. Nagyon fontos megkülönböztetni azt, hogy az elménkből beszélünk-e, vagy az elménkhez beszélünk. Okay, let's do meditation to enrich the mind. Let's do that. Csináljunk most egy meditációt, ami gazdagítja az elmét. Do any of you have the mind book? Can you put your hand up? I don't mean the manual, but the book called The Mind. Tegyétek fel a kezeteket, kérlek, ha megvan nektek az Elme című könyv. Yes, 1, 2, 3, 4, some of you, okay. Okay, a lot of the meditations we're working on, they're coming from there. Sok meditáció, amit végezni fogunk, az ebből a könyvből való. So it is recommended, and you can get an e-version. Úgyhogy ajánlott, hogy beszerezzétek ezt a könyvet, e-book formában is megtalálható. Yeah. If you don't have it, you might even be able to order it this week while we're still working. Hogyha nincs meg, akkor még most is megrendelhetitek, abban én is tudok segíteni. Okay. So this is meditation from there. Ez a meditáció ebből a könyvből való. As you're level 2, you should be prepared to read and understand the instructions. Hogy jó, ha képes vagy elolvasni és megérteni ezeket az instrukciókat. Right hand palm is up. A jobb tenyér fölfelé néz, Left hand palm is down. a bal tenyér lefelé. Elbows relaxed beside the body. Könyök lazán a test mellett. Okay. And they need to be straight, not floppy, but straight. És a tenyereknek egyenesnek kell lenni, szóval ne lifegjenek. Okay. Yep. And you're going to chant this Pavana Pavan. I'll put the tape on, the recording. Ezt a Pavana mantrát fogjuk zengetni, majd mindjárt beteszem a zenét hozzá. If you don't know this mantra, write it down now. Ha nem ismered ezt a mantrát, írd le a szövegét most. Let me just check. The eyes are just closed. No special focus to the eyes. A szemek csukva vannak, nincs semmi különleges fókusz. When you finish, there's instruction. You hold, you inhale, and you hold the breath, and you bring then the left hand over the right hand. Végén bent tartod a levegőt, és a jobb tenyeredet a bal tenyeredre helyezed. Then you exhale, and then you come back in the original position. Kilégzésre visszajössz az eredeti tartásba, And then again, bring the hands together. és aztán még egyszer újra összeérinted a két tenyeret. Exhale, Végzés. and again, hands out, and inhale. So just, I will instruct you, but just be ready for that movement to happen. Majd instruálni foglak, csak légy készen erre a mozdulatra. Okay. I'm gonna find the music. So right palm up, left palm down, right? That's it. Yeah. Jobb tenyér fölfelé, bal tenyér lefelé néz. Are there any doubts or questions, or are we all ready to proceed?
Van-e bármi kérdés, kétség, vagy elkezdhetjük? We'll do 11 minutes. 11 perc lesz. Adjust the volume on your own device. Pavan 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 parpara pavan guru Vaheguru Vaheguru pavan guru pavan 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 parpara pavan guru Vaheguru Vaheguru pavan guru pavan 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 parpara pavan guru Vaheguru Vaheguru pavan guru pavan 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 parpara pavan guru Vaheguru Vaheguru
Pavan 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 Parpara Pavan Guru Waheguru Waheguru Pavan Guru Pavan 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 Parpara Pavan Guru Waheguru Waheguru Pavan Guru Pavan 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 Parpara Pavan Guru Waheguru Waheguru Pavan Guru Pavan 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 Parpara Pavan Guru Waheguru Waheguru Pavan Guru Pavan 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 Parpara Pavan Guru Waheguru Waheguru Pavan Guru Pavan 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 Parpara Pavan Guru Waheguru Waheguru Pavan Guru Pavan 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 Parpara Pavan Guru Waheguru Waheguru Pavan Guru Pavan 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 Parpara Pavan Guru Waheguru Waheguru Pavan Guru Pavan 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 Parpara Pavan Guru Waheguru Waheguru Pavan Guru Pavan 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 Parpara Pavan Guru Waheguru Waheguru Pavan Guru Pavan 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 Parpara Pavan Guru Waheguru Waheguru Pavan Guru Pavan 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 Parpara Pavan Guru Waheguru Waheguru Pavan Guru Pavan 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 Parpara Pavan Guru Waheguru Waheguru Pavan Guru Pavan 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 Parpara Pavan Guru Waheguru Waheguru Pavan Guru Pavan 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 Parpara Pavan Guru Waheguru Waheguru Pavan Guru Pavan 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 Parpara Pavan Guru Waheguru Waheguru Pavan Guru Pavan 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 Parpara Pavan Guru Waheguru Waheguru Pavan Guru Pavan 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 Parpara Pavan Guru Waheguru Waheguru Pavan Guru Pavan 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 Parpara Pavan Guru Waheguru Waheguru Pavan Guru Pavan 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 Parpara Pavan Guru Waheguru Waheguru Pavan Guru Pavan 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 Parpara Pavan Guru Waheguru Waheguru Pavan Guru Pavan 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 Parpara Pavan Guru Waheguru Waheguru Pavan Guru Pavan 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 Parpara Pavan Guru Waheguru Waheguru Pavan Guru Pavan 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 Parpara Pavan Guru Waheguru Waheguru Pavan Guru Pavan 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 Parpara Pavan Guru
Pavan Guru, Waheguru, Waheguru, Pavan Guru, Pavan 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 Parpara, Pavan Guru, Pavan Guru, Waheguru, Waheguru, Pavan Guru, Pavan 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 Parpara, Pavan Guru, Pavan Guru, Waheguru, Waheguru, Pavan Guru, Pavan 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 Parpara, Pavan Guru, Pavan Guru, Waheguru, Waheguru, Pavan Guru, Pavan 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 Parpara, Pavan Guru, Pavan Guru, Waheguru, Waheguru, Pavan Guru, Pavan 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 Parpara, Pavan Guru, Pavan Guru, Waheguru, Waheguru, Pavan Guru, Pavan 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 Parpara, Pavan Guru, Pavan Guru, Waheguru, Waheguru, Pavan Guru. Deep inhale Mély belégzés. and bring the left hand onto the right hand. Vidd a bal tenyeredet a jobbra. Exhale. Kilégzés. Hozd vissza őket. Once again, deep inhale. Belégzés. And then again, left hand on the right. Még bal tenyere jobb tenyéren. Exhale, separate. Kilégzés. Választ külön a két kezed. Third inhale, stretch the hands up. Belégzésre nyújtod. Hands up. fel. And exhale and relax. Kilégzéssel lazíts. So that is a meditation to enrich the mind. It's on page 150 in the mind book. Not in the manual, but in the mind book. Ez a meditáció az elme gazdagítására szolgál, és az elme című könyv 150? 150. Mhm. A 150. oldalon található a Mind című könyvben. Okay. Full title of the mind book is called The Mind. I was asking Elme him. című könyv teljes címe az elme. Valaki kérdezte. Yep. Thanks, Radha. Bit more closer, bit closer. There you go. The mind. There you go. Mértél mutatja. Mértél is showing the book. That's it. Yep. So we're going to go, keep going. The mind, the mind, the mind. It's a lens. Az elme egy lencse. What does that mean? What does that suggest to you? Mit sugall le számodra? Mit jelent ez? When we say the mind is a lens, what occurs? Come on. Mi jut eszedbe, amikor ezt hallod, hogy az elme egy lencse? Tanya? It's reflective. Azt mondta, hogy reflektív, visszatérő. That suggests more like a mirror. I was going to say mirror and then reflective. Javasolhatom inkább a tükörszót. The lens is something you look through. A lencse az valami, amin keresztül nézel. We might say the more dense the lens, the more like sunglasses, you know, you don't see through them. They become like a mirror.
Minél sűrűbb a lencse, annál inkább tükörtermészetűvé válik. Yeah. But what else can we say about it? The lens. Mit mondhatunk még a lencséről? Monica says it makes clearly visible what is in the middle of it, what is in the focus of it. All the rest is foggy. Okay. Yeah. So that makes me think of something like a telescope or a microscope. Igen, erről a teleszkóp vagy a mikroszkóp jut eszembe. Wherever you point the lens, that's what you see, but the rest you don't see. Ahova irányítod a lencsét fókuszát, azt látod, de a többit nem látod. Yeah. Liv Tara. Az ám egy szűrő. It's The like a filter. Filter. Like looking through different color of glasses. Mintha különböző színű üvegeken néznénk Ja. keresztül. Okay, so filtering. Anything else in the chat? You let us know. What else? Mind is a lens. Eugenia says it magnifies, make it bigger, makes it Okay, it can do one or the other, right? It can make things smaller, it can make things bigger. Yep. then Depending on which way you turn. it can create it can set something on fire because it can collect the light. There you go. So think your eyes, we say the eyes are the window of the soul, is that right? Yeah. Window. In Hungarian we say the mirror of the soul. Mirror window, but it's just a window. Eyes are not the soul. It's just a lens through which soul can shine or not. Mi szoktuk azt mondani, hogy a szem a lélek tükre, a szem az nem maga a lélek, hanem egy ablak, amin keresztül a lélek keresztül sugározhat, vagy nem. Connected to that theme of transparency. Yeah. Kapcsolódik a transzparencia, az átlátszóság And témájához. presence or absence, am I present in my eyes, or my eyes are glassy and I'm not here? Jelen vagyok-e a tekintetemben, vagy homályos a tekintetem, és nem is vagyok jelen. Nem is How vagyok. clean is the lens and how present am I through the lens? Mennyire tiszták a lencsék, és mennyire vagyok jelen rajtuk keresztül. What else is in the chat there? Liftara said filter, Subban says ki kell fejlesztenünk, and Priya Chanan says it distorts. Distorting. Yeah. Yeah. It can be a bit like a kaleidoscope. Olyan, mint egy kaleidoszkóp. Yeah. Monica says something else. She said the same. Okay. We see what we want to see. Azt látjuk, amit látni akarunk. We see what we project. Azt látjuk, amit projektálunk. If you look for reasons to be guilty, you find them. Hogyha valakit hibáztatni akarsz, vagy bűntudatot akarsz érezni, akkor meg fogod találni a dolgokat, amik ebben segítenek. If you look for reasons to blame somebody, you find them. Hogyha okot keresel arra, hogy valakit hibáztass, akkor fogsz rá találni. How much am I using my lens to seek or to see? Mire használom a lencsémet? Arra, hogy keressek, vagy arra, hogy lássak? There's a big difference. I'm busy searching. Nagy különbség van a között, hogyha azzal vagyok elfoglalva, hogy keresek, Or lens is clean, lens is open, and I see what I see. vagy a lencsék nyitva vannak, tiszták, és látom, amit látok.
like being more of a witness to the world rather than a judge. Tudok-e inkább a világ tanúja lenni, mint sem az ítélő, a megítélője? Okay. That's also linked to the magnetic property of the mind, isn't it? Yeah, the eyes can be very magnetic. Ez is kapcsolódik az elme magnetikus képességéhez. And the link to fire is interesting. So sometimes somebody looks at you and it looks like as if they want to burn you. És érdekes ez a kapcsolat a tűzzel is, mert van olyan, hogy valaki úgy néz rád, mintha azonnal porrá akarna égetni. Mm. Okay. So the mind is very, very connected. It's connected to all the tattvas, but especially to the eyes. Az elme minden tatvához kapcsolódik, de különösen a szemhez. Now we're going to try a little experiment. Sorry, you want to do an experiment? Yes. Szeretnék egy kísérletet végezni. Make this mudra. Hozd a kezed ebbe a mudrába. Okay. The index and Saturn finger are out. A mutató és középső ujj van nyitva, And the thumb is closing down the other fingers. és a hüvelyk ujj leszorítja a másik kettőt. Just keep this mudra relaxed on your knees for now. Csak tartsd lazán ezt a mudrát a térdeden, And only when I tell you, you're going to put it on the eyes to stop them from moving. és amikor szólok, akkor majd a szemedre helyezed őket, hogy leállítsd a szemed mozgását. Okay, but for now, keep the mudra just here, ready. Close your eyes. Egyelőre tartsd a mudrát a térdeden, hunyd le a szemed, And you're going to create inside of your mind's eye és a lecsukott szemmel some kind of movie. egy mozit fogunk elképzelni. Like, what are you going to do this evening? Mondjuk arról, hogy mit fogsz csinálni ma este. Are you cooking dinner? Are you with some friends or family? What do you Vacsorát fogsz főzni, vagy barátokkal, családdal töltöd az időt, Are you taking a walk? esetleg elmész sétálni, Are you cleaning up the house? takarítasz, You're going to be reading some notes. átolvasod a jegyzeteidet, Whatever it might be. See yourself busy with something. bármi is legyen, az lásd, amint elfoglalt vagy valamivel. And make it more and more vivid with color and details. És színezd ki, lásd minél részletesebben, Maybe you're drinking a cup of tea. hát, hogy iszol egy pohár teát, Where are you? Which room are you in? What's the environment? milyen szobában, hogy néz ki a környezeted, Are you with somebody or just on your own? egyedül vagy valakivel együtt, And enjoy this movie. és élvezd ezt a filmet. And as you continue, És ahogy ezt folytatod, now you take those two fingers and you put them on to your eyes. és ezt a két ujjadat helyezd a szemedre, With enough pressure to make sure that the eyes cannot move. és olyan nyomást gyakorolj a szemedre, hogy leállítsd, hogy a szemgolyó ne tudjon mozogni. Observe any changes in your breathing. Vedd észre, hogy van-e változás a légzésedben, And what happened to the movie. és hogy mi történt a filmmel. Okay, take a couple of deep breaths. Vegyél néhány jó mély levegőt, And slowly release the pressure. És lassan engedd el a nyomást. Now tell us what happened És most mondd el, mi történt veled. when you put the fingers on the eyes. What happened to the movie?
Mi történt a filmmel, amikor a And szemed did, and működik? did your breath change? És változott-e a légzésed? Sirisant. It was very, very interesting because first I realized that my breath is stopped completely. When you told that be aware of your breath or be aware if it's changed, I realized that it's stopped completely, and my movie could continue, but with my eyes was moving under my finger, so I could feel that I can continue the movie, but then my eyes was moving under my finger. It was really, really, really interesting. Thank you for this. It's very Megfordítod magad, interesting. Kata? Igen, tehát, hogy így az első az volt, hogy leállt a légzésem, tehát amikor mondta, hogy figyeljük meg a légzésünket, akkor észleltem, hogy nem lélegzek konkrétan, és én tudtam folytatni a mozimat, de mozgott a szemem, tehát hogy lehetett érezni az ujjam alatt, éreztem, hogy a sötétségben mozog a szemem. Tehát, hogy így, és a sötétségtől tudtam, de csak akkor tudtam folytatni a filmet, hogyha a szemem mozgott tovább. Hogyha nem mozgott a szemem, akkor sötét volt. So that's why we said at the beginning of the day, breathe more than you think. Ezért mondtuk a nap elején, hogy lélegezz többet, mint amennyit gondolkozol. Because even when you're not aware of it, your mind is producing lots of movies. Mert akkor is, amikor nem vagy tudatában, az elméd nagyon sok mozit And when terem. that's happening, you're not breathing deeply. És amikor ez történik, akkor nem lélegzel mélyen. And so what Sirisan noticed is she would have to press harder to stop the eyes moving, to then stop the movie. És amit Siriszent érzékelt, ahhoz az kellett volna, hogy erősebb legyen a nyomás a szemen, hogy leálljon a mozi. Yeah. Liv Tara? Yeah, so for me, I immediately stopped the movie, and there was darkness, and also for the first moments, I also felt the same at that like Kata. So my my breath is also stopped a little bit, and after it continued, but the movie stopped. Thank you. Ja, igen, lefordítom. Tehát, hogy először nekem, amint a szememet a kezemre tettem, rögtön megállt a film, és mint Katának, nekem is a légzésem is leállt, és utána tudott később, amikor már mondta, hogy lélegeztünk, akkor folytatódott nekem is. This observation about the breath stopping is because during the movie, the breath is not yours. It belongs to the movie. When you interrupt the movie, there's a moment, the breath is like, oh, what do I do now? And then, oh, now the breath is for me. Amikor a mozi megy, akkor nem vagy ura a légzésednek, akkor nem a tiéd a légzésed, automatikusan történik, és amikor leállítod ezzel a szemnyomással, akkor tudatosodik ismét a légzésed, és rájössz, hogy ez a légzés az enyém, ez engem So szól. this is quite shocking, really, to think how much of my breath has gone to feed subconscious movies. És nagyon sokkoló rálátni arra, hogy mennyi lélegzetemet használom el arra, hogy ezeket a tudatalatti filmeket tápláljam. In many cases, your mind and your brain uses more energy than your body. És nagyon sokszor az elméd sokkal több energiát emészt fel, mint a tested. Yeah. Tanya? Tanya? I was just going to say, I guess I felt like I become more aware of the breath. Yeah. Én úgy So éreztem, it went very black and the movie stopped, and as soon as that happened, I became aware of the breath. Exactly. amikor minden elsötétült és leállt a mozi, akkor jobban tudatába kerültem a légzésemnek. When you're not with your breath, you're with your mind, even if you don't know it. Ha nem vagy a légzéseddel, akkor az elméd használja azt, akkor is, ha nem tudsz róla. And then the mind is taking your breath away. Elveszi tőled a légzésedet.
Taking you away from your breath. Sorry? Taking you away from your breath. I couldn't hear the beginning of the sentence. Your mind is taking you away from your breath, Elméd elvon téged a légzésettől. which also means away from the present. Ami azt is jelenti, hogy kivon a jelen pillanatból. What's written in the chat? Okay, so Yeah, the movie stopped. movies beállnak, leállt a mozi. Anikő says, my breath became a bit panicking and the movie got frozen. No, see, it's not the breath panic. Something in you panics because you're away from the familiar. Nem a légzés pánikol, hanem valami benned, mert hirtelen a megszokottból kiszakadsz. And the breath is just then expressing that panic. És a lélegzeted fejezi ki ezt a And pánikot. suddenly there's darkness. Hirtelen sötét lesz. There's an unfamiliar moment. És ez egy ismeretlen pillanat. We go on. Radha says everything becomes black. Became black. Eva says, for me it was similar to Anika's experience. My breath became heavy and the movie was not just frozen, but also the whole picture got foggy. And then Radha continues, everything became black and I saw geometrical forms, shapes, like in a kaleidoscope. Mhm. I couldn't sense anything in the breath. Okay, so exactly, that's very interesting. This is the geometry upon which we construct our movies. Igen, van egyfajta geometria, aminek a mentén meg tudjuk szerkeszteni a filmjeinket. Okay, now hopefully you begin to understand more and more the importance of eye focus in many meditations. Talán most már kezditek megérteni a szemfókuszoknak a jelentőségét a különböző meditációkban. Whether it's a mandala, a point on the red dot on the wall, or your nose, or your third eye, but the focus of your eyes, hold your mind still. Legyen szó egy mandaláról, egy pontról a falon, vagy az orrhegyedről, ezek a fókuszok segítenek az elmét csendesen. Mm-hmm. Yeah. Go on, Tanya. Go on. Well, I'm just interested because sometimes for me, when I rub my eyes and like quite deeply rub them, I do get these like kaleidoscope of colors and geometrical shapes and fractals, and they're not pictures that I've known. They're just my whatever it is that's going on. Yeah, it's the matrix behind all the movies. Amikor megdörzsölöm a szemem, akkor utána mindenféle fényeket és geometriai formákat és fraktálokat. We think we're making the movies, but we're actually just like dressing up the matrix. És erre azt mondta Sivcsan, hogy igen, van egy mátrix a filmek között, vagy filmek mögött, valójában csak felöltöztetjük. Like the skeleton of it is already there. De mindez már ott van. That's the basic geometry. Ez az alapvető geometria. This is just our basic nature of the kind of the blackness includes the geometrical shapes, and then we create the movies from those geometrical shapes. Exactly. Alapvető természetünk és a sötétség magában foglalja ezeket a geometriai formákat, és ezekből építjük föl a filmjeinket. Yes. Imagine a factory that makes these jigsaw puzzles. Képzelj el egy gyárat, ami jigsaw, like for cutting wood. No. You have a picture of a countryside and a farmhouse and a field and some horses, but it's all broken up pieces in a box, and you put it on the table and then you try to put it together in a picture.
Képzelj el egy kirakós készítő gyárat. Okay, now, if you would turn that upside down, Ha lefordítanád ezt a képet, it's like a template. akkor az olyan lenne, mint egy template, nem tudom, hogy Blueprint template. It's like there are thousands of puzzles actually based on the same design. ezernyi kirakós darabka van, ami ugyanannak a dizájnnak az alapján készül. That's what the geometry is. Yeah, the geometry of the matrix is like that. Pont ilyen a Matrix geometriája is. On the surface, remember we said what we see is all there is. On the surface, we think that's it. That picture, that's the reality. És azt hisszük, hogy amit a felszínén látunk, ennek a geometriának, az a valóság. But you turn it upside down and you get the bare skeleton. De hogyha fejjel lefelé fordítod a képet, akkor látod a csontvázat, a sémát. Yeah. And each of us projects a completely different story or movie onto that basic matrix, basic geometry. Mindannyian egészen más történetet vetítünk erre az alapvető geometriára. Because the mind wants to create, but we don't create the matrix. We create stories on the matrix. Mert az elme folyamatosan teremteni akar, de mi nem mi teremtjük a Matrixot, hanem történeteket teremtünk a Matrixban. Mm-hmm. Saraswati, yes. I used to do that when I was a child, press my fingers into my eyes to see the pattern or the kaleidoscope. And I always really enjoyed it. I just wanted to keep doing it. Gyerekkoromban sokszor csináltam ezt, hogy nyomtam a szememet, hogy aztán lássam ezeket a színes kaleidoszkóp jellegű formákat. And the not breathing as well, you know, the breath stopping is also enjoyable. But I find, you know, a real pattern of breathing for me is that I often stop breathing, but it's usually associated with kind of distraction and stress or fear now anyway. Azt is gyakran észreveszem, hogy amikor stresszes vagyok, vagy félek, akkor előfordul velem máskor is, hogy leáll a légzésem. Ez egy ilyen légzés minta nálam. And some years ago, around about the time I started my level 1, I had a vision of a woman, which was me, kind of with the palms open but blindfolded. And I always really, it's always stayed with me. It's like how, you know, actually life is simple, or if you can't see, then it's like how to be like you can't see all the time, but with your eyes open. You can't see what? Or how to live like you can't see, that your eyes are closed but your eyes are open. Amikor elkezdtem a pár éve az egyes képzésemet, akkor gyakran láttam magam előtt egy nőt, aki én voltam, becsukott szemmel, és azon gondolkoztam, hogy milyen egyszerű az élet, és hogy lehet úgy élni, hogy nyitva van a szemed, de nem látsz, nem a szemeddel nézel. If you walk in one of the biggest cities of the world, which we call a multicultural environment. Which city? Any big city in the world has a multicultural kind of system going on, yeah? Ha egy ilyen hatalmas, bármelyik nagyvárosban jársz, amit egy So you see people from all over the world. Közeg, ahol a világ minden tájáról láthatsz embereket. You see restaurants from China or Thailand or Mexican or all kinds, Greek restaurant, everything. És a világ minden tájáról találhatsz éttermeket. But people are people. De az emberek csak emberek. The basic design of a human being is a universal design. Az emberi lény alapvető dizájnja az mindenhol ugyanaz. That's what we mean by the template. That's the basic design.
ez az alapvető template, a forma, az alapvető Okay. struktúra. But then what does our mind do? Oh, African, Chinese, Indian, whatever, you know, we put the people in their categories. De az elménk azt csinálja, hogy kategóriákba teszi az embereket, azt szerint, hogy ő kínai, francia, bármilyen. A restaurant is a restaurant. Az étterem csak egy étterem. You have a drink, you have a starter, you have a main meal, you have a dessert. Ha iszol, elfogyasztasz egy előételt, főételt, aztán meg egy desszertet. But then we enjoy that it should be the Greek version or the Mexican version. De mi szeretjük, hogyha egyszer a görög változatot kóstolhatjuk meg, aztán meg a... And we're not saying that any of that's wrong, but just see that's what the mind does. És én nem mondom, hogy ez rossz, csak fontos látnunk, hogy az elme ezt csinálja. Oh, to see beyond seeing, which is kind of what Saraswati Adi is saying, is do I see, first of all, just the human being? Or do I, first of all, see the type of human being? Úgyhogy az a kérdés, amiről Saraswati is beszél, hogy képes vagyok-e látni az alapvető struktúrát, képes vagyok-e látni az embert, vagy csak egy embertípust látok? Do I just see the surface? Csak a felszínt látom, Or I see what is beyond the surface? vagy látom azt is, ami a felszín mögött van? Yep. And we can go on like that, many examples like that. És számtalan egyéb példát is találhatunk még erre. Connected to this is another aspect of the mind. Ehhez kapcsolódóan az elme egy másik aspektusa. I say aspect, but probably better to say faculty, really. Vagy mondhatnánk inkább, hogy képessége. The mind is a measuring instrument. Az elme egy mérőeszköz. In the duality of the mind, we measure something is good, something is bad, something is better, something is worse. Az elme dualitásában azt méricskéljük, hogy valami jó vagy rossz, jobb vagy rosszabb. You have two things in your hand and you say, oh, this is more heavy, this is more light. Két dolgot tartasz a kezedben, és azt mondod, az egyik könnyebb, a másik nehezebb. You need your mind to measure how far is the traffic light and how hard I should press the brakes if it's a red light. Szükséged van az elmédre ahhoz, hogy felmérd, milyen messze vagy a kereszteződéstől, és mennyire erősen kell nyomnod a gázt, hogy átérj a zöld lámpán. You use your mind when you put food on the plate and you're making a measure. Shall I take more? Az elmédet használod, amikor kiméred, hogy mennyi ételt tegyél a tányérodra, tegyél még többet. Okay, so when you realize that, people say, oh, I don't judge. Actually, you judge all the time. Amikor azt mondják az emberek, hogy én nem ítélkezem, valójában folyamatosan ítélkezel. You're making a measurement. Mert mindent megmérsz. You couldn't function if you didn't make a measurement. Nem tudnál működni, ha nem méricskélnél. Near is near, far is far. It doesn't mean near is good or near is bad. Hiszen folyamatosan felméred, hogy mi van közel, és mi van távol, és ez nem azt jelenti, hogy a közel az jó, a távol meg rossz. That's extra. That's what the mind adds. First is the measure. That's very close. And then the mind goes, I don't like close. You're too close. Go away. Az elsődleges funkciójában egyszerűen csak felméri a távolságot, és azt mondja, ez közel van, de aztán hoz róla egy ítéletet, és azt mondja, én nem szeretem a közelséget, menj el innen, távolodj el. Okay. So that is when it becomes what we call judgmental. Ilyenkor válik a gondolkodásunk ítélkezővé. Yeah. Do you get the difference? Értitek a különbséget? You understand, you judge all the time, and that's not the problem. Értitek, hogy folyamatosan ítéleteket hoztok, és nem ez a probléma? Problem is when you become judgmental and you put labels on the people.
akkor van probléma, amikor ítélkezővé váltok, és megcímkézitek az emberek. But it is natural. Information comes and you process the information and you put it on a scale. This is important. This is less important. De maga a folyamat az természetes és szükségszerű, információ érkezik hozzád, és ezeket értékelned kell, felméred, hogy mi az, ami fontos, mi az, ami kevésbé az. A well-trained mind is going to give you a healthy sense of proportion and perspective. Egy jól edzett elme egészséges arányokat és perspektívákat fog neked mutatni. But there are many times if I say that's too much or that's not enough, what's my reference for that? De gyakran, hogyha valamire azt mondom, hogy túl kevés vagy túl sok, akkor érdemes megvizsgálni azt, hogy mi a viszonyítási pontom ennek megítéléséhez. The grandmother will say to the 10-year-old boy, you're not dressed enough, it's cold outside, put on more clothes. A nagymama azt fogja mondani a gyereknek, hogy nem vagy elég jól felöltözve, hideg van kint, vegyél még föl valamit. But she's measuring, her reference is, because her circulation is slow, she feels cold. De ő a saját keringéséhez fog viszonyítani, ami már nem annyira jó, és ő fázik ebben a... This is a 10-year-old boy and his circulation is on fire. De a 10 éves unokájának a keringés lángol. So he's happy to go out there with just a t-shirt and nothing else. És ő nagyon jól el van, úgyis, hogy csak egy szár pólóban megy ki az So, utcán. you see, what's her reference? Látjátok? Szóval ez a kérdés, hogy annak mi So a... this is what we do all the time. We're taking a relative reference És mindig ezt csináljuk, hogy veszünk egy relatív, viszonylagos nézőpontot, and then we start judging and comparing everybody to this reference. és mindenkit és mindent ez alapján, a viszonylagosság alapján ítélünk meg. It's a reference of our own construction. A saját elménk által gyártott dolgot fogadjuk el viszonyítási pontnak. An absolute reference. Úgy, mint abszolút So, viszonyítás. so why am I comparing that person to my constructed reference? De miért próbálnék megítélni bárkit az a saját magam által kreált viszonyítási ponthoz? You are right because you correspond to my reference very nicely. Tehát neked akkor lesz igazad, ha az én általam teremtett viszonyítási pontot. This is where when religion becomes dogmatic, És ettől válunk dogmatikusabbá. and everybody has to fit a certain mold, otherwise you're evil. Mindenkinek bele kell férnie ugyanabba a ruhába, különben te vagy a gonosz. Is it clear? Do you have any comments on this? If it's not clear, please ask a question. Ez világos, vagy van bármi hozzáfűzni valótok? Hogyha nem volt valami világos, akkor kérlek, kérdezzetek. Sukyant. I would love to teach a meditation so that I would be able to stick only to the measure and not to jump to the judgment. Én szeretnék egy olyan meditációt, ami abban segít, hogy képes legyek ítélkezés nélkül felmérni a dolgokat. Could I slightly translate that? That would mean you would like your mind to have a reference which would be the true measure. Hadd fordítsam le, ez azt jelenti, hogy azt szeretnéd, hogyha az elméd a valóság alapján tudna Like vagy in a museum in Paris, there's a piece of stick and is so long and is called 1 meter. How long it is? 1 meter. It's called a meter, 1 meter.
Egy párizsi múzeumban van egy bot, aminek az a neve, egy alkotás, hogy 1 méter. And that stick is a reference all over the world for a meter. És ez a bot a világ minden táján a viszonyítási pont az 1 méterhez. Okay, but who decided that's a meter? Ki döntötte el azt, hogy az 1 méter? It's a man-made idea. Ez egy ember által létrehozott gondolat. It's my interpretation, okay, and please you can correct me, anybody, but say Sukhbhyant is implying, like I said about that vertical stick, I would like my mind to measure to the true alignment, the true vertical. Ez az én értelmezésem, nyugodtan javítsatok ki, ha nem így gondoljatok, de mondjuk, amit említettem ezt a példát, szeretném, hogy az elmém ennek mentén értékelje a valóságot. It means a reference that will be reliable in all circumstances. Ez azt jelenteni, hogy ez a viszonyítási pont bármilyen körülmények között megbízható. Go on, Sukhbhyant, do you want to say more? Yeah, well, that could be that. That's a possibility. But I was more like being able to simply enjoy the fact that I'm able to measure and feeling that measure and simply stick to that and enjoy it, not having the urge to continue and to switch to something that could become judgmental. Lehet, hogy erről van szó, de inkább valami olyasmit éreztem, hogy szeretném, hogyha képes lennék arra, hogy felmérjem a helyzeteket, dolgokat, és élvezni tudjam, anélkül, hogy közben ítélkezővé válnék. Okay. I think a key word here, I would say, would be appreciation. Azt hiszem, hogy itt a kulcs szó a megbecsülés lenne, értékelés. If our first approach to anything we encounter is first of all to appreciate. Az, hogyha az elsődleges hozzáállásunk bármihez, amivel találkozunk, az a megbecsülés lenne. Az, hogy This would interrupt our judgmentalness. Ez meg tudná szakítani az ítélkező tulajdonságunkat. I don't remember it now, but I believe there is even a meditation literally called that, a meditation to develop appreciation. Nem vagyok benne biztos, de úgy rémlik, hogy van egy meditáció, aminek az a neve, hogy meditáció a megbecsülés kifejlesztésére. But don't wait just for one meditation like that. You can cultivate the art of appreciation generally in your life. That's a meditation in itself. De ne várj egy ilyen meditációra, hanem kezd el magadban kialakítani ezt az attitűdöt. Ez maga is egy meditáció. Yeah, it's going to neutralize the judgmentalness in us. És ez semlegesíti bennünk az ítélkezést. There's a little progression in a way. We say appreciate leads to gratitude, and gratitude leads to generosity. Van ebben egy fejlődés is. A megbecsülés az a hálához vezet, a hála pedig a bőséghez. Yeah, I'm not saying, well, Tanya, are you saying appreciation is our first point of reference, or know what your first point of reference is and appreciate it? Próbálja tisztázni, amit Tanya írt. Mi a kérdés? I guess I was sort of asking it as a question. I should have put a question mark. Is appreciation I wouldn't say that. A kérdés, hogy a megbecsülés az első referenciapontunk. But I would say that appreciation can help to open the way to identify what your true reference really is. Inkább azt mondanám, hogy a megbecsülés segít kitágítani a nézőpontodat, és meglátni, hogy mi a valós referencia. Okay? Because the non-appreciation is because we're anchored to a false and temporary reference. Mert a nem megbecsülés
az kapcsolódik egy hamis és valótlan viszonyítási ponthoz. So when I can move more into appreciation, I start to move away from that false reference. És amikor képes vagyok egyre inkább a megbecsülés felé elmozdulni, akkor azzal egyúttal el is távolodom ettől a hamis viszonyítástól. It's like that angle, yeah. Appreciate all the 360 degrees, yeah, and that's going to gradually orient you to the higher point, and that's the reference. Ennek a függőleges vonal hasonlatnak a mentén ilyenkor az történik, hogy egyre inkább képes vagyok 360 fokos szögben mindent érzékelni és megbecsülni, és ez közelebb visz engem a hegycsúcshoz, ahonnan a teljes képet látom. Okay, this will become more clear over the days, but the basic idea is set in place, yeah? Remélem, hogy az alapgondolatot azt tisztáztuk, de a napok folyamán ez majd még egyre világosabbra válik majd. Okay. Anything else about this sense that mind is always measuring? You got that idea, therefore we should be conscious of our measuring and what's our reference for measuring. That's the basic idea right now. Tehát most az alapvető gondolat, ami fontos, hogy mindenkinek tiszta legyen, hogy az elménk alapvető tulajdonsága az, hogy mindent felmér, és megítél, és tisztában kell lennünk azzal, hogy mi alapján ítéljük meg a dolgokat, és mihez viszonyulunk. It's linked to values as well, yeah? És ez kapcsolódik az értékeinkhez is. When I measure something, I'm also somehow measuring its value. Amikor valamit felmérek, akkor annak az értékét is megvizsgálom. You can reflect around that. Okay, Eugenia wrote something in the chat we haven't heard while she was watching. Yes, as I put my hands on my eyes, I saw radiant, colorful geometrical forms, and only after pushing them stronger, there was darkness and deep silence and quiet feeling, and I was wondered about my breath. I also did this a lot of times in my childhood. Mm-hmm. Common, I'm sure. Very common. Yeah. Igen, nagyon jellemző, biztos vagyok benne. Mm-hmm. Mind is my best friend or my worst enemy? Az a kérdés, hogy az elmém a legjobb barátom, vagy a legrosszabb ellenségem. So, here's a little task for you, which we're going to be referred to later in the week. You write down 3 ways that your mind, you feel, is serving you well, and 3 ways your mind is enemy. Úgyhogy most írj le 3 dolgot, amilyen módon szerinted az elméd szolgál téged, és 3-at, amiben úgy látod, hogy az ellenséged.
You'll elaborate that on some of the days ahead. So maybe it's not 100% clear, but at least you've noted a couple of things. Mark what you've written there, highlight it so that you can refer back to it in the next days. A következő napokban majd még jobban ki fogod ezt fejteni. A lényeg, hogy már pár dolgot összeszedtél magadnak, esetleg emeld ki valahogy, és majd visszatérhetsz még hozzá. Yeah, is my mind on automatic, self-reproducing, unwanted patterns? Tehát például az, hogy automatikus és nem kívánt minták mentén működik. And if that's happening, it's not enough to say that. You have to identify the patterns. Which kind of patterns? És nem elég csupán ezt megfogalmazni, hanem be kell azonosítanod a mintát is. Milyen minta működik ilyenkor? If my mind is a support, helping me to work things out, tools that I can apply well, in which way does it happen? Hogyha az elméd segít abban, hogy valamit jól kidolgoz, vagy megvalósíts, akkor azt milyen módon teszi? Yeah. Saraswati Adi. I was just wondering, with the ways that the mind doesn't serve us well, for me it feels like my hidden self is really ingrained in the ways that it doesn't serve me. Én úgy érzem, hogy az én rejtett énem van belevésődve az elmémnek azoknak a működéseibe, amik nem szolgálnak engem. Just try to name 3 ways in which it's doing that. Próbálj megnevezni 3 módot, ahogyan ezt csinálja az elméd. Concretely, actually, in your case, what are 3 things that it's doing? Mi ez a 3 dolog, konkrétan, amit az elméd a te esetedben csinál? That most sabotage you? Hogyan szabotál téged? Mm-hmm. I use an expression very relevant for this module, so put my mind behind me. Szoktam azt a kifejezést használni, hogy magam mögé helyezem az elmémet. Think about that over these days. What does that mean? My mind is behind me. Próbálj elmélkedni ezekben a napokban, hogy ez mit jelenthet. In contrast to my mind running in front of me. Annak azzal ellentétben, hogy az elmém előttem rohan. Am I following my mind? Én követem az elmémet. Mm-hmm. Is my mind supporting, backing me up? Vagy az elmém támogat engem, hátulról megtámaszt. And if it's supporting me, how does it do that? És ha támogat, akkor ezt hogyan csinálja? Some of the things we're going to be still saying are going to help you to get more clear about it. We're just getting the general idea today. Itt most csak az általános képet próbáljuk megfesteni, majd még kiszínezzük. We're going to go on a little more. Még egy kicsit menjünk tovább. My mind is like an animal. Olyan az elmém, mint egy állat. That tells me it's organic. Ez azt mondja nekem, hogy ez organikus, That it's hungry. éhes. But what kind of animals can you imagine that can be associated to the mind, and what are their qualities? De milyen állatra asszociálsz az elme tulajdonságai alapján? Let's have some examples. Halljunk néhány példát. It's a monkey. Majom. You don't have anything at all in your Hungarian culture, maybe? You have some animal examples. Some people behave like animals in a way. What are we saying?
amikor valaki ilyen állatiasan viselkedik, nincs valami mondás erre a magyar nyelvben? Elephant holding on to memories. Az elefánt emlékezik? What else? You must have heard some animal associations to the mind, surely. Monkey mind. Monkey mind. And what does that imply? What does that tell us about the mind? That is just jumping all over. Okay, go on. Distracted. Yeah. Majom össze-vissza ugrál, és nagyon ilyen szétszórta a figyelme. Have you heard the Adja a figyelmét. have you heard the expression cheeky monkey? No. Okay. And what else? If you go to these tourist places where there's lots of monkeys, you know what else they do? They steal. Igen, hogyha ilyen turistás helyeken jársz, ahol sok a majom, ott a majmok lopkodnak. Somebody, yeah, monkey mind jumping. What else? Somebody wrote something there. A veszett kutya magyarul, vagy így nálunk itthon használt. Yeah, we say, for example, when someone is like shouting, we say that he's shouting as a, I don't know what is this sickness of dogs, for example, when they have A dog with rabies. yeah. Right. Barking. Yeah. Yeah. And Bea wrote something. Eva says, it reminds me of the octopus as it is growing in all direction with its arm. And sticking onto things as well. És megragad dolgokat, vagy hozzá tapad dolgok. Fierce like a tiger. Igen, vad, mint egy tigris. Bea says, for me, it's a bit like a vizsla. Vizsla is a Hungarian dog, kind of dog that is used for hunting. When it catches the smell, doesn't let go his attention. Like it keeps. It's fascinated and hypnotized, exactly. Yeah, possessed. Good example. When the mind hooks on something, he goes running after it. Yeah. Nagyon jó példa. Valamit észrevesz, és rohan utána. Simrat says, when it is able to watch from the highest perspective, then it's like an eagle. And Sarah wrote the same, eagle. And the owl, seeing 360 degrees. Yeah, that's also nice. A bagoly is, aki 360 fokos szögben képes körülnézni. And sus? What's that? Eagle again. Oh, that's eagle again. Okay. Yeah. Okay. We have another expression, crafty fox. Crafty? Sly, like clever, but in a Ravasz róka. sneaky way. Clever fox, yeah. Yeah, we say that too. Yeah. The mad bull in the china shop. The what? The mad bull in the shop with all the china like cups and You said bull? bull or elephant or something like that. Breaking everything on his way, We use the elephant for that. Elephant. Okay. The mad elephant in the china shop. Yeah. Őrült elefánt a kínai boltban. We had horse earlier today, the wild horse. Említettük a vadlovat korábban. Yeah. Stubborn donkey. A csökönyös szamarat. Yeah. Horse can also be the workhorse. A ló lehet az igás ló is. Yeah. So what does this tell you? Mit mond ez nekünk? Mit mond el ez nekünk?
See, it's so obvious, isn't it, how much the mind behaves like an animal. Annyira nyilvánvaló ezekből a példákból is, hogy milyen állatiasan viselkedik az Pierre elme. gave the example of the smell, but it can also be something we see or something we taste. Hogy említettétek a kutyák kapcsán a szaglást, de valami olyasmi is megragadhatja, amit hallunk, vagy Just become like látunk. that animal that just wants more and more of that. Az állat egyre többet akar ebből. Predator, hunting, A ragadozó, vadászik, protecting his territory. próbálja megvédeni a területét. Is there anything what can we extract from that? What does that tell us about the mind? How animal-like the mind is? Mit mond ez el az elméről? Yeah, another way to put that question, okay, how should we relate to the mind since it's such an animal? Hogyan viszonyuljunk az elméhez, ha ennyire állatias? To me, it says that it's very instinctual and obsessive, compulsive. Yeah. Azt mutatja, hogy nagyon ösztönös az elme, és ilyen megszállott. Okay. And Tanya is saying in the chat we have to tame the animal. Tanya pedig azt mondja, hogy meg kell szelídítenünk. And this is interesting, as we don't have to oppress the animal. Ez érdekes, mert ez azt jelenti, hogy nem elnyomnunk kell az You know, állat. the dog, if you just run with the dog just goes everywhere, jumps on anybody, eats anything. Hogyha hagyod rohanni a kutyát, akkor mindenkihez odaszalad, mindenkire ráugrik, mindent megeszik. Do you want to go with your mind like that? Így akarsz együtt élni az elméddel? You go in the shopping mall and you're just out of control. De teljesen elveszted a kontrollt felette. If you don't tame it. Ha nem, szelídíted meg. Do you know the word harness? Harmless? Harness. Is it like... On the horse, you put the harness on the horse. Meglovagolni, Mm-hmm. megnyergelni. So like that, we have to harness the animal, not oppress it, but not just let it pull us everywhere. Tehát nem elnyomni kell az állatot, hanem megszeríteni és meglovagolni, hogy ne vonjon maga után minket akárhova. One of the many examples in yoga is they call it the greedy monkey. A jogában úgy is nevezik az elmét, hogy az irigy majom. Mm-hmm. It actually comes from Africa originally. You want to catch a monkey. És ez Afrikából jön, hogyha el akarsz kapni egy majmot, So you make a hole in the wall akkor csinálsz egy lukat a falon, and you put food in the hole. és ételt helyezel a lukba, And then the monkey puts his hand in to grab the food. és amikor a majom bedugja a kezét, hogy elkapja, Now that it's got the food in his hand, it can't come out of the hole. akkor valami ott megfogja a csuklóját, és nem tud kijönni Doesn't want to let go of the food. Hogyha nem engedi el az ételt, akkor nem tudja kihúzni a kezét. Because then it could come out of the hole. Doesn't want to let go of the food. At the same time, it can't enjoy the food. Nem akarja elengedni az ételt, ugyanakkor nem is tudja élvezni az ételt. And Maya is like that. Maya sets a trap for this greedy monkey. És a Maya is pont ilyen csapda, mint ez az étel a sóvárgó majomnak. Yeah. Okay, mind is a storyteller. We did touch on that, but we can give it a bit more time. Mind tells stories. Az elméről az is elmondható, hogy egy nagy mesemondó, folyamatosan történeteket mesél. You know, the root word in English of the word mind and the word for lie, the Latin word, is the same root.
Az angol nyelvben a hazugság és az elmes szónak azonos a töve etimológiailag. Mind tells stories, mind tells lies. Az elme történeteket mond és hazugságokat. On the very best side, that is the meaning of fake it to make it. Ennek a pozitív oldala az, hogy az az attitűd, hogy szépen, amíg nem sikerül. You create the projection and you act as if. It's called play the game that you want to become real. Létrehozol egy projekciót, és elkezded azt játszani, amíg valósággá nem válik. What is my future story? Mi az én jövőbeli történetem? Social studies have shown that 30 years after any event, the story we tell about that event is up to 70% distorted. Megfigyelték, hogy amikor múltbéli történeteket mesélünk, akkor 30 évvel az esemény után 70%-ban eltorzul a történet ahhoz képest, ami történt. We tell a lot of stories about our past. Nagyon sok történetet mesélünk a múltunkról. And I'm sure when you tell that same story to a different group of people or 6 months later, it's not the same story anymore. És biztos vagyok benne, hogy ahogyan különböző csoportoknak meséld el a történetet, vagy az időben később történik, később meséld el, már nem ugyanazt fogod elmondani. Then you might say, oh, it was just a little change, nothing big. És lehet, hogy csak azt mondod, hogy ja, csak egy kicsit változtattam rajta, semmi komoly. But year by year, that kaleidoscope or that microscope, you know, that you're looking through the lens of that story is turning and turning and turning. And over many years, with minor changes that you're hardly aware of, it's absolutely different story. De hogy a kaleidoszkópot mindig csak egy picit forgatod, idő múlásával, amit mesélsz, az már egy teljesen más történet lesz. My three brothers and my three sisters, we all tell a completely different story about our parents and the house we grew up in and what life was like. A 3 nővérem és 3 fivérem, mi mindannyian egészen más történetet mesélünk a szüleinkről, és arról, hogy milyen volt az életünk otthon. It's just a story, it's not a reality anymore. De ez már csak egy történet, ez már nem a valóság. How ready are you to acknowledge that? Mennyire ez készen arra, hogy ezt elismerd? I have a story about my past. Hogy van egy történeted a múltadról. And why am I busy telling stories about my past? Because I'm not creating a future story. És miért töltök annyi időt azzal, hogy a múltbéli történeteimet meséljem, miért nem a jövőbeli új történetet írom? The more I'm busy with the past story, the more probability that the future will be a reproduction of the same story. Minél inkább el vagyok foglalva a múltammal, annál nagyobb az esélyem arra, hogy a jövőben is ugyanezt a történetet teremtsem meg. What do you say about this? Mit mondtok erről? You can't not tell stories. You're a storyteller. Nem tudsz nem történeteket mesélni. Mindannyian mesemondók vagyunk. So what are you going to do with that? Mihez fogsz kezdeni ezzel? Can you make it transparent? Láthatóvá tudod-e tenni ezt a működést? No comments? Nincs senkinek hozzáfűzni valója? So Bernd, Yeah, once you're expressing all this, it seems so simple and basic, you know. Yeah, I can't. I have a feeling like being a bit dumb, you know, because it's so simple, basically. And I'm like, okay, when I look at it this way, I figure it out and I see it so clearly. Mhm. But
Ahogy My, elmondod, my inner dog is barking all the time. ahogy elmondod, annyira egyszerűnek tűnik, és egy kicsit most le is vagyok sokkolodva ettől, mert tényleg világos, hogy ez történik, hogy a belső kutyám folyamatosan ugat. So it's very simple, very evident, can we say as well? Very evident. Igen, ez nagyon egyszerű, evidensnek is mondhatnánk, And yet we have a huge challenge to train this animal. de mégis nagyon nagy kihívást jelent, hogy ezt az állatot megedzük, megszeridítsük. Which also, of course, means to untrain it. You know, is an old dog has some bad habits, you know. És leszoktassuk ezt a kutyát a régi rossz szokásairól. So there has to be some unlearning and relearning. Tehát szükség van felejtésre, és szükség van új dolgok megtanulására. Adam, Ádám? Hogy eddig állatokról beszéltünk, de hogy lehetséges itt emberi dolgokról, mintákról is beszélni. Teszem azt, lefordítom? So far we've been talking about animals, but can we talk about like human examples? Like for example? Azért, mert hogy emlékszem, amikor nagyon sok filozófiai könyvet olvastam, hogy mennyire ezek a karakterek és ezeknek a szellemisége, szellemiségét szippantottam be, és hogy ebben így benne volt ilyen Nietzsche-i, benne volt ilyen Kierkegaard, benne volt, szóval így mint hogyha azoknak ezeket a minőségeket is így az elmébe így bele lehetne olvasztani, vagy hogy az is lehet egyfajta minőség. I remember when I used to read a lot of philosophy books, I felt that my mind was absorbing all the qualities of these people, like Nietzsche or Hildegard or whomever I was reading. It felt that it had an effect on the quality of my mind. mind is hungry. Az elme éhes, ahogy mondtuk. And what do you feed it? És mivel táplálod? And you are feeding it with the wisdom of philosophy. Bölcselettel és filozófiával táplálod? This mind body is just another species of animal. Ez a test elme csak egy másik állatfaj. But it wants other kind of food. És másmilyen táplálékra van szüksége. Animals kill for food. Az állatok képesek ölni a táplálékért. A human being kills for revenge. Az ember viszont bosszúból is öl. We have a lot of those animal properties, but what do we do with them? Nagyon sok állatias személyiségjegyünk van, de mihez kezdünk velük? Animals made to reproduce. Az állatok csak etnek és sokasodnak. And human beings produce a multi-billion pornographic industry. Az ember ehhez képest egy több milliárdos, billiárdos pornó iparágat hozott létre. You know, we have, basically I'm saying that, right? We have this lot of the same properties that animals have, same nature, but because we have another consciousness, we go way off into crazy ways. Tehát azt akarom mondani, hogy nagyon sok tulajdonságunk van, ami az állatokéhoz hasonló, de mivel mi rendelkezünk tudattal is, ezért ilyen őrült végletekbe megyünk ezekkel a tulajdonságokkal. Animal will build a little small temporary home enough to have its babies. Az állatok egy ideiglenes, kicsi, kényelmes otthont hoznak létre, hogy világra hozzák az utódjaikat. Then we build like a 25 bedroom mansion for 2 people. Mi meg 2 embernek építünk egy 25 hálószobás óriási palotát. And that means there's 20 other people who are homeless.
Miközben ott van 20 másik ember, akinek nincsen otthona. Our mind has gone way out of line. Az elménk nagyon is kibillent az egyensúlyból. And good philosophy is to bring it back. És a jó filozófia segít visszahozni azt. Satnam, thank you, Adam. Nem. Let's do a little exercise. You're going to stand up. Van két kis gyakorlatunk, föl fogunk állni. Everybody can just stand up now. Álljatok föl most, kérlek. Now, you're going to move your body in a way that you're talking to your mind. So this is not me. I'm not telling you how you should move your body. Én nem fogom megmondani, hogy mit csinálj. Mozdulj úgy, ahogyan az elmédhez beszélsz. Like any gesture Bármilyen gesztussal. that you want to tell, hey mind, I'm getting to know you. Azt akarod neki mondani, hogy hello, elmém, Yeah, I've come here to tame you, to train you. kezdelek megismerni, és most azért vagyok itt, hogy megszelídítselek. Do some unlearning Segítsek pár dolgot elfelejteni. and some other learning is going to happen. Miközben más dolgokat pedig meg fogunk tanulni. Talk to your mind through your body. Beszélj az elmédhez, a testeden, a mozdulataidon keresztül. Be very determined, with conviction. This is not an option, mind. This is going to happen. Legyél nagyon határozott, ez nem egy lehetőség, hanem elmém, ez fog történni. And be conscious of your breath as you do this. És legyél tudatában a légzésednek, ahogyan ezt csinálod. See what's happening as your mind having a discussion with you. Nézd meg, mi történik. Vitatkozik veled az elméd? Your mind wanting to run off somewhere and take you away. Próbál valahova elszaladni és eltéríteni téged? Is your mind going like, I don't understand? Vagy tiltakozik, próbálja megérteni? Keep going, mind, you listen to me. De te csak folytasd, figyelj rám, elme, hallgass ide. I'm taking back the command. Én most visszaveszem az irányítást. I'm not just a passenger anymore. Nem csak utas vagyok többé. Be very determined. Come on. Legyél nagyon határozott. Shake up your mind. Shake it up, mind. Wake up and listen to me. Rázd föl az elmédet. Ébreszd föl, hogy hallgasson rád. And come to stand still. És aztán állj meg, mozdulatlanul. Put your hands on your heart. Tedd a két kezed a szívedre. Press very hard. Erőteljesen nyomd a szívedet. Push the chest up into the hands and the hands down onto the chest. A mellkasodat nyomd fölfelé a tenyeredbe, a tenyereddel nyomd lefelé a mellkasod. Pull more band really tight. Erős gyökérzárat tarts.
And breathe very strong. Deep inhale, powerful exhale 3 times. Nagyon erőteljesen lélegezz 3-szor. And relax, 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 relax. Have a break. Put off your camera. Stay online. Come back in 10 minutes or less. Kikapcsoltad a kamerádat, és 10 perc múlva gyere vissza. Egy rövid szünetet tart. I mean, you might just want to translate it yourself as we read it. We're going to do a meditation, and this is part of the instruction. And it's just good to, it needs time to kind of think about what is it really telling us to do. So people have the text as well. Okay. Just a second. This is an instruction that goes with a meditation. Ez egy instrukció, ami a meditációhoz tartozik. Most csak Google Translate-tel fordítottam le gyorsan. It's in the manual. Ez a meditáció a tankönyvben található. It's called the Skill Development Exercise, Developing the Beaming Faculty and the Self as a Witness. Egy készségfejlesztő gyakorlat, azt a képességet fejlesztjük magunkban, hogy képesek legyünk így fókuszálni, és tanúként jelen lenni. Remember, see, don't search. Emlékszel? Láss, ne keres. And it's working to make the transparency of the mind. Próbáljuk átláthatóvá tenni az elmét. So the left hand is in front of your face. A bal kéz az arc lesz. I'm going to make a suggestion that in some of these meditations you don't face the computer. Van az a javaslatom, hogy néhány meditációban ne a képernyő felé fordulj. Face a window or a plant or a nice wall, blank wall, or something like that, but not the computer. Üres falat, néz ki az ablakon, de ne a komputeredre néz. Yeah. Okay. So the right hand is in front of the left hand in front of the face and right hand behind your head. A bal tenyér az arc előtt van, a jobb tenyér a fej mögött. Do you touch your head? You don't touch your head. No, it says here 5 to 7 centimeters away from the head. Ne érintsd meg a fejedet, 5-7 centire van a kezed. Not so far. The hand in front is more far away, 15 to 20 centimeters. Says. Az előső kezed az 15-20 centire van az arcodtól. Okay, try to keep the shoulders relaxed while you do this. Próbáld ellazítani a válladat, miközben ezt csinálod. Keep the wrists straight. Don't be bending the wrists around. Ne hajlítsd be a csuklódat. And shoulders back and down. Engedd le a vállaidat. And look into the lines of your palm of your left hand. És nézz a bal tenyerednek a vonalaira. As if you completely understood it. It's a map of your life. It's a map of you. Look as if it's all very clear and you understand it. Úgy néz rá, minthogyha ez egy térkép lenne, az életed térképe, ami nagyon világos és tiszta, és most ebből a térképből olvasol. Breathing long and slowly. Lélegezz lassan, mélyen. You can begin now. You should already have begun. Kezd el.
I don't see everybody doing it, so if there's somebody who's not clear what to do, you need to ask. Ha valakinek nem világos, hogy mit kell csinálni, akkor kérdezzetek. Bea, just switch hands. Switch hands. Yeah. Okay. Mhm. Okay. I don't think we need this anymore. Then. Long, deep breathing. Lassú, mély légzés. And gradually create for yourself the sense that you're stepping more and more back and away. És érezd, hogy fokozatosan egyre hátrébb lépsz. It's a subtle thing, internal thing. Ez egy nagyon finom belső történés. You're moving back to the position of your right hand behind your head, not touching the head. Visszavonulsz oda, ahol a jobb tenyered van, de nem érinted a fejedet. And feel as if the whole physical skull and your mind field is increasingly transparent. És érezd, hogy a koponyád és ez az egész elmetér egyre átláthatóbbá válik. Feel the flow of life moving through you. Érezd, hogy az élet keresztül áramlik rajtad. Like a river, you're just watching the river passing by. Akár egy folyó. Even if you don't know what the thoughts are, you know there's just a vibration, mental vibration is flowing. Úgy figyeld akár egy folyót, akkor is, hogyha nem vagy tisztában a gondolatokkal, tudd, hogy egy mentális rezgés folyik rajtad keresztül. So it's not just your physical eyes, but the eyes of your mind are wide open and clear. Nem csak a fizikai szemed, hanem az elméd szeme is, tekintete is nyitva van, és tisztán látsz. Eugenia, your microphone was on and your camera is off. Eugénia, nyitva van, be van kapcsolva a mikrofonod, és a kamerád ki van kapcsolva. I changed it. Tune in to feel even your whole aura, your whole mental field. Érezd az aurádat, az egész mentális meződet. You're a sensory being, Érzékelő lény vagy, witnessing everything, aki mindennek a szemtanúja. experience everything. Mindent tapasztal,
You're communicating with the universe is communicating to you. Kommunikálsz az univerzummal, és az univerzum kommunikál veled. I do not react to anything, I'm just a witness. És ne reagálj semmire, csak figyelj meg mindent. Everything comes, everything goes. Minden jön és megy. And not intellectually, but subtly, you understand all of it. És nem intellektuálisan, hanem annál finomabb szinten mindent értesz. You're allowing the light of your soul to come through and shine out everywhere. És engeded, hogy a lelked fénye felszínre törjön, és mindenen átragyogjon.
Keep the eyes open, take a deep inhale. Tartsd nyitva a szemed, vegyél egy mély levegőt. Hold the posture, exhale. Tartsd meg a pózt, kilégzés. Inhale deep, and this time close your eyes. Mély belégzés, ezúttal hunyd le a szemed. Hold the posture, exhale. Tartsd meg a pózt, lélegezz ki. And now inhale and stretch your arms up. És következő belégzésen nyújtsd magasba a két karod. Stretch, 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 and hold. Nyújtózz, tartsd. Exhale, relax. Kilégzéssel engedd le a két karod. Satnam. That's on page 39. In the e-manual, things might be laid out differently because the content of each page is not the same. But we'll find it. A 34. oldalon található ez a meditáció, de lehet, hogy az e-bookban egy kicsit máshogy van elrendezve a tartalom, úgyhogy nem biztos, hogy ti ezen az oldalon találjátok majd meg. Mhm. One or two people let your hands slip away from behind your head. Néhány embernek a keze nem a feje mögött volt. If you go back far enough and really sit there to witness, then your hand can't move. It will stay there. Próbáljátok meg ott tartani a kezet a fej mögött, és onnan szemlélődni. Yep. If you're still somewhere in between, then the hand is a bit lazy, relax. Hogyha még az elme még mindig valahol máshol kalandozik, akkor a kar is kicsit ellustul és kimozdul a helyéről. What do you want to achieve with your mind in these five more days ahead of us? Mit szeretnél elérni az elméddel az előttünk álló még 5 napban? Think about it for a moment and write it down. Gondolkodj el rajta egy pillanatra, és írd le. You're going to hear from each other. Go in your group just for 5 minutes and compare, listen to each other. What have you set
for your intention, your goals for these days. Most újra külön fogtok vonulni a csoportotokban 5 percre, és osszátok meg, hogy milyen célokat tűztetek ki a kurzus idejére. Yes, they repeat, like put 7 minutes on the clock. Akkor legyen 7 perc. You are so smiling. What happened? Yeah, some of you look serious, some of you look happy. Néhányan nagyon komolynak tűntek, mások meg nagyon boldognak. So, we don't want to necessarily start a whole new topic because of the time, but you've already got a lot to reflect on. My mind, and what kind of creature it is, and what it can do and not do. Most nem fogunk mindenkit meghallgatni, de már bizonyára nagyon sok mindenről tudtok beszélgetni, jobban ráláttok a történetekre és arra, hogy az elme mire képes és mire nem. Tomorrow we have to look at the bad news and see all the games it gets up to. Holnap rá kell néznünk a rossz hírekre és az összes játékra, amit az elménk játszik. Which is part of assessing it and making it more transparent, we could say. Ami része annak, hogy kiértékeljük az elme működését. In a moment, I'll give you space if anybody has some final question for the day. Nem sokára lesz időtök kérdéseket föltenni a napzárásaként. I'm going to explain you a little protocol. What we do is normally there's a video lecture from Yogi Bhajan to read and listen to each day. Illetve még el kell mondanom valamit a kurzussal kapcsolatban. Régebben ez úgy zajlott, hogy volt minden napra egy videó, amit meg kellett nézni, el kellett olvasni a szövegét. In the manual, I'm using a PDF, so I'm not sure if it exactly corresponds, but tell me if there's a problem here. In the manual, there should be a second section of the manual, which is called the study guide. A tankönyvnek a második része kell, hogy legyen az úgynevezett study guide. Okay, and that has the transcriptions of the lectures. És ebben megtaláljátok a videóknak az átiratát. You have a Dropbox link, and in that Dropbox link, that at the end, the bottom of the list, there's a document called Videos and Kriyas for Mind and Meditation. És korábban kiküldtem nektek 2 Dropbox linket, amelyikben a Mind and Meditation modulra vonatkozó dokumentumok vannak, abban az utolsó ez, amit most megosztott. Tells you the sadhana for each day. Ebben megtaláljátok az aznapra vonatkozó szádanákat. On day 4, because we do a lot of meditation and we might be a little bit late, there's not a video specified. A 4. napra, mivel nagyon sokat meditálunk aznap, arra nincsen kijelölve. But this one, which is extra on day 3, could be done on day 4. De az extra videó, ami a 3. napra van kijelölve, azt megnézhetitek a 4. napon. Okay, so this Kriya is not in the manual. We suggest a Kriya for the lungs, which is a good preparation for meditation. És a 4. napra javasolt ez a kriya, ami nagyon jól felkészít a meditációra. And on the last day, I think everybody knows this one, the Kriya for elevation, or there are several Kriyas for the aura, magnetic field. You could do that. És a 6. napra javaslom a felemelkedés kriáját, vagy valamilyen kriát az aurára. Do you already have people committed each day for sadhana? Is that something we need to sort out now? Let me check if we have for every day. We have quite a lot of people signed up.
We Okay. need someone for the meditation part for tomorrow. Yeah, basically for the meditation parts, we need for the 8th, the 9th, and the 10th, and the 12th. Translate that yourself. Hogyha a meditáció rész levezetésére van szükség még emberekre, 8-ára, 9-ére, 10-ére és az utolsó napra. Szóval, ha még nem jelentkeztél sehova, akkor itt a csodálatos alkalom, hogy beírd magad. Okay, so think about that for a moment and maybe they can just email you or you want them to volunteer now? No, I shared a Google Excel sheet where they could write their names. I would like to have one person now for tomorrow, so that this Okay. is. Úgyhogy Somebody szeretném, volunteer for valaki tomorrow? holnapra jelentkezik. Valaki vállalja a meditáció levezetését? Volunteer or we will volunteer you. Tanya, thank you. Köszönjük. Thank you, Tanya. So I put your name here. Yes. Okay, let's come back to the videos. So what you get this document and you click on that link. Szóval térjünk vissza a videókhoz, ráklikkelsz a linkre, And that is going to open, and now I'm going to change what I'm sharing here. Okay, that will open you to the Library of Teachings. és ez elvisz a Library of Teachinghez. Okay, then you're going to get a content warning because sometimes his Yogi Bhajan's language is a bit intense for some people. És Yogi Bhajan szóhasználata, a beszéde időnként nagyon intenzív lehet bizonyos embereknek, ezért van itt ez a figyelmeztetés. It tells you here that these recordings are not edited, yeah? És itt azt mondják, hogy ezek a felvételek, ezeket nem szerkeszthették, ezek nyers felvételek. And there's the text. És megtaláljátok az előadás szövegét. And then there'll be an icon here for the video. És aztán van ott egy jelzés a videóhoz. Click one time and the video starts. Okay. Now, okay. If you have any doubts, Ha bármi kétségetek van, you'll see that there's a date here of the lecture. van ott egy dátum is, ott van a dátuma az előadásnak. And when you go in the manual and it tells you it's chapter 2 this time for tomorrow. Akkor megnézhetitek a tankönyvet, például a... Yeah. Oh no, sorry, today is chapter 1 today here. Tehát a mai videó és előadás ez az első fejezetben van. And it will tell you there also the date of the lecture. És ott a könyvben, vagy az átiratnál is megtaláljátok az előadásnak a dátumát. That gives you confirmation that you're at the right place. Tehát ez megerősít abban, hogy a megfelelő videót nézed. And if you don't find it through that way, you can go here. És ha így nem találsz rá, akkor... And then you can put the date of the lecture and you find it that way. Okay. Ez dátum alapján is az előadásra. That's how the system works. Szóval így működik a rendszer. Today I think it's quite clear, but some of the lectures, because the transcription you have is edited. Az átiratok, azok szerkesztve vannak. Because sometimes maybe the first few minutes is just some chit-chat. Mert van olyan, hogy az első néhány perc, ez csak ilyen csacsogás. And sometimes after the end of the meditation, they started to talk other things, like sing happy birthday to somebody or just talk about other stuff. Vagy van olyan, hogy az óra végén valakinek felköszöntenek születésnapja alkalmából, vagy Okay, so you know from the transcription
when you can stop the video. Úgyhogy az átirat alapján tudni fogod, hogy hol állíthatod le a videót. If you want to listen for more, you can do, but in terms of this module, you only have to go with the transcription, which is usually a lecture, then a meditation, and that's it. Some of them close exactly at that time, long time sun, but sometimes it goes on and it's not very relevant anymore. Tehát ezeket a videókat csak addig kell megnéznetek, amíg az átirat tart. Akit érdekel, végignézheti, de általában az a struktúra, hogy van egy előadás, aztán egy meditáció, és a Made a Long Time-mal zárul, és vannak videók, amik ott véget is érnek, de van, ami tovább megy, és annak nincs jelentősége a kurzus szempontjából. Some people, for different reasons, are not comfortable to hear yogi lecture, and they prefer just to read it. Vannak olyanok, akik nem szívesen hallgatják Yogi Bhajant, hanem jobban szeretik csak elolvasni a szöveget. Okay, but it's certainly easier to practice the meditation following his instruction rather than just from the manual. But this is open for you. You have the freedom to choose how you work that up. És ebben szabadon választasz, ugyanakkor a videóval nyilvánvaló könnyebb elvégezni a meditációt, mint a leírás alapján, de amit te választasz, ahogy neked könnyebben megy, csináld úgy. And I will ask you each morning, the idea is that sometime this afternoon or this evening you're going to watch it. Yeah, that's the idea, and practice the meditation. És az a feladat, hogy ma este még nézd meg a videót, és csináld végig a meditációt. And so tomorrow, at the beginning of the day, we have an opportunity. Was there any highlight or some question came up for you in terms of the lecture? És holnap pedig azzal kezdjük a napot, hogy beszélgetünk arról, hogy mi jött föl, milyen kérdés Questions or feelings? az előadással kapcsolatban. Obviously, the lectures have been chosen because they're relevant to this topic of mind and meditation. Természetesen minden előadás kötődik az elme és meditáció témaköréhez, tehát fontosak. Yeah. Saraswati Adi. Can I just confirm that if we're leading the Kriya for sadhana, that we're also leading the long Ekonkar and closing with long time sun and long sana? Meg tudod erősíteni, hogyha a kriyát vezetünk, akkor mi zengetjük a morning call-t, és mi zárjuk le a gyakorlást. Yeah, I would suggest that's what happens. Pavanji, maybe because you've led some online sadhanas already, do you have another protocol that many of your group here? What we did was that the person who was leading the meditation part, so that everybody have space, we separated Japji, Kriya, and meditation. So the last person who is leading the meditation part is leading also morning call and finishes the sadhana with Made a Long Time and Satnam. Okay, translate that for everybody, just to be sure. Tehát mi úgy szoktuk csinálni, mert az volt Saraswati kérdése, hogy aki a kriyát vezeti, az zengesse a morning call-t és zárja le a gyakorlást. Mi úgy szoktuk csinálni, hogy aki a meditációt vezeti, az zengeti a morning call-t és zárja le Satnammal a gyakorlást. Okay, so Saraswati Adi, that's what the majority of this group are accustomed to. Are you okay with that? Okay, thank you. Satnam. Akkor ebben maradunk. Any other questions? Technical questions, logistical questions, mind questions? Van-e bármilyen technikai, logisztikai vagy elmével kapcsolatos kérdés? Tanya, Yeah. go on. I didn't really have a question apart from I wasn't sure when I was volunteering which part I was volunteering for. Now you know. I think I'm clear. That's a good point, right? Mama Konkar, all the mantras, and long time sun and Satnam. Yeah, sure. Csak tisztáztuk, hogy neki mi lesz a feladata holnap. Yeah.
Do you know a little bit about this original sound on, original sound off? Are you aware of that? So do I need to do original sound off? On. I need it on. Yeah. Okay. It allows better transmission of sound when we're singing or tuning in or anything like that. So I could play harmonium for a couple of the songs, but I don't know all of them on the harmonium. So would that be wise or not? Like, I'm not sure that I would be able to mic things up, really. No. Don't worry about that. You just do what comes naturally and trust. Yeah. But original sound should be on. This is definitely will help. Yeah. Sangeet Jai Devi. Yes, I have a question. Is it possible to get access to that ebook of mind? You mentioned that there is also an ebook. Well, if you order The other it, book. you have to buy it. I can help with that through the trainers. Yeah, either on Satnam EU or from KRI. You should be able to go to that shop and you should be able to get the ebook of the mind. Yes. Thank you. Okay. Any doubts? Talk to Pavanjit because she knows she can give you a link or something where to find it. Yeah. Okay, good. Anything else from anyone? Yep. So Will you email the document that you showed previously with the links? You don't have the Dropbox link from Pavanjit? It was Yes, already yeah, sent. I do have it, but I don't remember to have seen this document. Okay, I will check. It should be at the very bottom. Would at the bottom of that list, if you open, there's 2 Dropbox links you have. Let's explain that to everybody, just to be sure, Pavanjit. One of the Dropbox links you have is more general information for all the level 2s. Igen, tehát én kiküldtem nektek 2 linket, és az egyikben a level 2-vel kapcsolatos általános információk. Okay. And then there's another Dropbox link which is specific to this module. És van egy másik, amiben meg kifejezetten erre a modulra vonatkozó információk vannak. Okay. Anyway, what I've just done anyway, if you have, depending on the device you have, I've attached it in the chat. And you should download it now before we sign out from this meeting. És most megosztottam ezt a videókra és kriákra vonatkozó dokumentumot külön, úgyhogy ha valakinek szüksége van rá még extrán, vagy külön, akkor ezt most töltse le, mielőtt kilép a meetingből. De benne van a Dropbox folderben egyébként. Thank you, I found it. Okay, good. Yeah. Nekem is lenne kérdésem. Go on. Mondd. Ja, jó. Még csak most fedeztem fel én is ezt, hogy a harmadik napon ugye 30 perces a szadana, ez a Brain Doctor, akkor nekem előtte ugye a bemelegítésre, meg utána még egy meditációt kell, hogy hozzácsatoljak, mert időben ugye ez rövid. Vagy pedig egy extra videós meditáción ez itt alkalmas? I've just realized that for the 3rd day, there's a shorter Kriya suggested, 30 minutes. So I'm wondering, shall I add something? Just do a really good warm-up. Look at the Kriya to see what it is and plan a nice warm-up and a little bit longer relaxation. So just like that is enough. Nézd meg a Kriyát, és egy annak megfelelő hosszabb bemelegítést csinálj akkor. Just please everybody try to keep yourself to the general timing so that the meditation parts should start by 7:30 so that we finish on time and everybody has time for their breakfast, okay? Szóval, hogy aki a kriyát tartja, meg job csinálja, és így figyeljünk arra, hogy a meditációs rész az el tudjon kezdeni 7:30-kor, hogy időre befejezzük, ne csúszson bele nagyon a szádana a reggeli időbe.
Okay, all clear and ready. Minden világos? As you are advanced students, Mivel haladó diákok vagytok, hallgatók, I would like each day that one of you volunteered to lead the closing of the session with a long-term sun and Satnam. szeretném, hogyha minden nap valaki vállalná, hogy a Made the Long Time Sandallal és a Satnammal lezárja a napi együtt. Yes. And if you want to sing it in Hungarian or any other language, that's also fine. És ha magyarul vagy bármilyen más nyelven zengetnétek a mantrát, az is rendben van. So if somebody can volunteer for today to close our session, and after that, you watch the video when you can, and we'll meet tomorrow. Vagy ki lesz az, aki vállalja ma a lezárást, és aztán utána majd megnézitek a videót, amikor akarjátok, és holnap találkozunk. Yes, we're waiting for come on, be inspired. Gyerünk, hajrá! Tanya, since you're I'll practice for tomorrow. exactly, yes, yes. I can do it, but my camera is somewhere. I don't know where. So I don't know what's happened, but I don't see anybody. Who's talking? Oh, okay. Maybe tomorrow. Köszi, Okay. Vivi, holnap, jó? Ma már Tanyát Yeah, okay. Oh, akkor véletlenül, okay. Köszi. láthattál. Bringing palms together, everybody. Kerítsd össze a két tenyeredet a mellkasod előtt. Take a deep inhale, exhale. Vegyél egy jó mély levegőt, majd lélegezd ki. And inhale to begin. Belégzés a kezdéshez. May the long time sun shine upon you. All love surround you, and the pure light within you guide your way on, guide your way on, guide your way on. Inhale. Nam. 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 Vaiguruji, Kakasa Vaiguruji, Kipate. Lovely, thank you, Tanya.